the young boys and girls will excuse me if they find that it has not been such a productive use of their time to be coming here early in the morning and listening to me. But I have some friends from the industry also. I would just share some of my thoughts, which perhaps are oft repeated also. My thoughts on where we stand as far as fisheries and aquaculture in our country is concerned. And how do I visualize the future scenarios? And if we have to do the scenario building, and if we look at the positive scenarios, what all needs to be done by us. Now, first of all, Venu, which I have been repeating time and again, and I will repeat to all of you here, aquaculture is not only shrimp culture. Although in terms of value and in terms of our standing in the global fisheries and aquaculture business and trade is concerned, shrimp does dominate, and perhaps it shall continue to dominate for quite some time. But please again understand, aquaculture and shrimp are not synonyms. Shrimp is part of aquaculture. Bulk of aquaculture in this country in terms of livelihoods, in terms of employment, in terms of nutritional security is non-shrimp aquaculture. So whenever we have events like this Aquaex or Society of Aquaculture Professionals, there also I repeated, it is Society of Aquaculture Professionals, not Society merely of Shrimp Professionals. So let us be very, very clear that whenever we talk in terms of aquaculture, we talk in terms of all the species which are involved in aquaculture. Shrimp no doubt gives us the maximum value, and it will continue to give us the maximum value. So let shrimp be sitting on the highest pedestal of aquaculture. But when you are sitting at the top, please don't ignore the people who are below you, because they can pull you down anytime. A person at the top can only pull people up, but a person at the down can pull people down. So since you are being shrimp farmers, hatchery operators in the business of shrimp industry, you are sitting on the top of the aquaculture mountain, the Mount Everest of aquaculture. Now please utilize your strength and your position to promote other subsets of aquaculture also, and primarily the aquaculture on which the large population of this country is dependent as farmers and as consumers both. Let us see where we are moving. We already are and have been for quite some time the second biggest nation in the world in terms of population. We've always been second to China in everything. But now let me tell you, by 2030, you will be number one. We will be the most populous nation in the world in 2030. We will have beaten China. Now, should we be clapping on this? Or should we not be? Now that is something which we need to introspect. Now, this is a distinction, all right. It is a distinction, all right, but it is what we call a dubious distinction. You feel happy and you feel sad, both at this. We are already the world's biggest rural population. I would like to look at the positive side of it. 2030, if we will be the most populous nation in the world, we will also be the biggest consumer base in the world. So we will be the biggest market in the world. That is what the aquaculture needs to capitalize on today and plan for the time when we would be expanding our consumer base exponentially. So a large population, the biggest population, will not merely be a challenge and a problem. It will offer us a huge opportunity, and it will offer a huge opportunity to the aquaculture sector, because aquaculture sector has the potential to be the primary source of nutrition and primary source of animal protein of this burgeoning. Now, whereas COVID pandemic, God forbid, such situation never arises again, and our future generations are safe from this. But COVID pandemic has changed the food dynamics very, very substantially all over the globe.
Now the food preference has moved again towards local. More and more people are getting attracted and veering towards locally produced food. So when they are moving towards locally produced food, we are the second biggest aquaculture producer in the world. Please, this change in the food behavior and the change in terms of the food preferences and the food choices, capitalize on this and try to tap and develop this local consumer base and local markets, which is going to be huge. Because all of you who are, and all the young students would also know that each and every part of the world is eyeing India as a market. Everybody admits that it is very difficult to enter Indian markets because of bureaucrats like us, who basically entangle you in red tape and all kinds of procedures and other things, in view of the very, very difficult, complicated, sometimes silly laws and rules and regulation, what we were discussing on way, Ravi, in terms of our political structures, and moreover, in terms of our huge diversity. You see, it was such a pleasure coming to this side. Like, once one goes to Hyderabad, one is comfortable. Vijayawada, okay. Bhimavaram, then one starts feeling a bit out of the place. Then we went yesterday, Palakol, and then traveling through the villages. So I was just telling that if I was somewhere in France or Italy or Germany, I don't know German, I don't know French, I don't know Italian. But seeing the signboards, I would be able to make out something. This is a tea shop, this is that. I said, here I can't make out anything. Because I just don't know the language, I don't understand the script. So India is also a huge challenge in terms of its diversity. Diversity not only in languages, diversity in the entire gamut of our culture and our habits, and more so in food habits. The breakfast we had today in Mr. Naidu's house, I've never had that kind of breakfast anywhere in my life. So this is something which is a very new experience for me. So this huge diversity also offers opportunity for diversification in business and opportunity in diversification of the products you will get to the market. And greatest challenge is many of these food companies which come for investing in India, well, it's a challenge to find out what percentage of population is non-vegetarian or what population or percentage eats animal protein, will take animal protein in the form of meat. Now there are some figures, I don't know where they have come from, some sample survey. Now without going into the merits of that survey, which says about 55% are non-vegetarians. Now if 55% are non-vegetarian, does it mean that they consume non-vegetarian food every day? 2 days back I was in Mathura, and the event was Indian Poultry Science Association's conference. Poultry Science Association conference. And all the speeches there were, we should promote poultry as a good source of nutrition. Poultry meat is healthy. Poultry has a very short life cycle in terms of development. What are the virtues of egg? At lunchtime when we broke for lunch, there was not a single egg item, not a single poultry item. So I asked that you were given, I said, Indians are very good. We are very good talkers, very poor doers. We talk very well, but when it comes to doing, we are very poor. I don't think there are as many people watch European football in Europe as they watch in India. But we are very poor football players. So we are good at talking. So I said, why is there no egg and no poultry meat in your lunch? In fact, your lunch should have been dominated by I gave the example. I said, whenever I attend any of the conferences of shrimp industry or fish, all you get is fish, shrimp, and then probably one rasam or sambar, that's all. They say today is Ekadashi. So today is Ekadashi, so there will be no meat. Then plus you have, twice a year you have those Navratras, 9 auspicious days, no meat. In fact, in North India and most other places, the butcher shops and meat selling shops close down. Many parts, today is Tuesday, I don't eat on Tuesday. Today is Thursday, I don't eat on Thursday. There is a bereavement in the family, I don't eat. There is a festival, I don't eat. In the Western world, in Christmas, festival means you dress a turkey and make a turkey, drink wine, etc. Here they say abstinence. Now today is an auspicious day, no meat, no alcohol, nothing. So it's a challenge for anyone investing here also in terms of how to do it.
Now, it's a challenge for them, but you are local. It should not be so much of a challenge for you. So food preferences are changing for a positive bias towards locally produced this thing, and that is something which could be offering several opportunities for expanding the scope of the quantity and the quality of the aquaculture products which we are producing. Moreover, you see, even in our society where there is a large section of population which is not only vegetarian, but even when they eat meat, preferred diet could be a vegetarian diet. And it is not only a matter of choice of food. It is a matter of belief, a cultural belief, a social belief, or your own individual sensitivities. But the resistance to fish is not, or aquaculture products is not as much as it is to the meat or poultry, those products. So this is something which we need to educate the consumer, that even if you may be having some aversion to consuming non-vegetarian food or meat, etc., this aversion should not expand or extend to aquaculture and fisheries products also. Moreover, my friends from the shrimp industry who always worried about the global markets and the situation, believe me, global markets are going to be volatile in future. Could anybody imagine that a war of the kind of Russia and Ukraine could take place? Now, yesterday, Sandeep Ahirrao was telling me that the war has come as a boon to me because I've got the order of so much of feed. Now, but someone's gain is somebody's loss also. Today, someone has gained on account of the war, but tomorrow somebody could lose also, and somebody has today also lost. The global markets for times to come will remain volatile. They'll be booming at times, and they may suddenly crash at times. And recent past is the best possible illustration of this trend. For 2 years, nearly 2 years, the entire export markets were our graph was we were growing to 10 to 12% in terms of exports in fisheries and seafood products. We suddenly started registering negative growth during. You see, one of the banes of aquaculture here, and when I'm talking of aquaculture, I'm including shrimp, and shrimp, as I said, is at the pinnacle, has been that while we have very strong forward linkages in terms of hatchery onwards till the consumer's plate, our backward linkages still happen to be extremely weak across our national borders. We are totally dependent upon. So here we have a situation wherein for our backward linkage we are dependent from outside, and for our final product also we are dependent upon outside. This lends a greater degree of uncertainty to this business, and God forbid if the disruption of a much bigger scale, it could severely hamper the growth and maybe threaten the base before somebody else captures it. Because right now the global trade is not conducted and convened as per our own national laws. Global trade is conducted in accordance with international law, in accordance with international agreements. And if many of these agreements come into force, it will seriously threaten our entire livestock industry. It would threaten our dairy, it would threaten our poultry. If we allow a free import of milk and milk products from abroad, nobody is going to buy. You'll get milk at 5 rupees a liter or 10 rupees a liter. You will get cheese at 50 rupees a kilo or 100 rupees a kilo. This is how the pricing could impact. So in case, if you visualize that a future could have hold for this, all the more reason to be self-dependent. After all, you see the slogan of Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta. It may be a political slogan otherwise, but it makes tremendous sense in terms of the way the geopolitical developments are taking place. So besides this diversification, all the more reason that you diversify into the products also. Diversify from shrimp. Now, I'm very happy that in this part of Andhra Pradesh, etc., fish farming has also emerged as equally important and strong activity as shrimp farming. Yesterday, that young boy who was in Ghana, what was his name? Murli. Now, this young boy from this part who's said to be
aquaculture giant of Ghana, who's doing a lot of tilapia farming and other fin fish. Why can't we do tilapia here? After all, after shrimp, tilapia is the most traded fish in the world. Tilapia is the most preferred and traded fish in the world. Somehow we have not been able to take up tilapia farming in a big way, because there's a reason for it. The going for shrimp has been so good over the last 1 decade that when the going is good, when you feel that, well, my shrimp farming is giving me returns and there I have got assured markets, I have managed to obviate the various risk factors, etc. Where is the need to go into that? But if you have to look beyond the present or beyond the immediate future into the long-term future, you need to diversify into species like tilapia and other species also. Another reason is, for instance, today I am talking in terms of addressing aquaculture and shrimp farmers. 2 days back I was telling poultry people what to do. Even in terms of the burgeoning population's requirement for animal protein, you will have to compete with other sources. Shrimp, fish, etc. will have to compete with poultry, will have to compete with eggs, other things. So since you'll have to compete with other animal proteins, you need to be very, very strict and exacting as far as the standards and quality of your product is. The standard, and that is something which I would say is sadly missing in terms of the collective conscience of our aquaculture industry. Why is it that despite having been one of the biggest shrimp exporters and shrimp exporters in the world, we are still out of bounds as far as the European Union is concerned, which is the biggest market? That is because our entire focus, and it's not only yours, entire focus of the government, the industry, everything is on numbers and numbers. Whenever we talk in terms of we have produced this much tons of fish. Have you ever heard a government document says that this country produced fish worth this much rupees? You will not find a document which says that the country, God knows where those figures come from. As long as I was in government, I was also making those figures, but I always wondered how authentic they are. So strict adherence to the standards, especially in terms of the safety, quality, and the health integrity of the food we produce. That is very, very essential. Please have this in conscious that you are part of a food production system. Don't say I am a farmer, I am a hatchery operator, I am an exporter. You are an integral part of a food production system. And whenever a consumer buys food, first thing he looks for is the safety of the food. And after safety comes the quality. And how do you assure quality? By adhering to the standards which have been prescribed. And who prescribes the standards? Who demands the standards? It is the consumer who will be the king in this. We have not done anything for brood improvement or breed improvement. Whether it is aquaculture, whether it is our dairy, whether it is our poultry. In poultry, yes, we have done little bit of this. I do not know whether anybody from ICAR is here, but you people interact a lot with the ICAR institutions and other universities and other research institutions, etc. This is something which the industry needs to demand very vociferously and very, very aggressively from the system and these institutions, that please have very robust and strong breed improvement programs, and not a one-off breed improvement program, a continuous, regular, uninterrupted breed improvement program. It should be a continuous effort as far as breed improvement is concerned. We call ourselves world leaders, etc. Are we truly world leaders? Are we truly world leaders as far as shrimp and aquaculture is concerned? Our eminence in the world is on account of shrimp. But this again, eminence is on account of what you are getting from Hawaii and what you are selling in Hawaii. This eminence is not on account of what you started from here and what you ended here. It is like good old days, somebody gives the raw material and you do the processing and send back the raw material. So our eminence is in a way, is a slightly tainted eminence. Our first position, our top position is slightly tainted by the fact that we have gained this position only because we could get an SPF brooder from Hawaii or someplace outside. We never produced it. We merely developed that and sent it back there. So this is something which we all need to very, very strongly
strongly introspect and ensure that end-to-end solutions of aquaculture, end-to-end production and supply chain is within our control and within our hands. So to have to do this, retain this eminent position, we have to be now proactive rather than reactive. You mentioned, sir, you mentioned Vanamai, etc. I had nothing to do with Vanamai. I only reacted to a situation. We would have never thought of Vanamai had WSSV not been so severe. Had it been just a regular WSSV or a regular ailment like cough and cold during the winters, nobody would have thought of Vanamai. It needed a crisis for Vanamai to come. We reacted, whereas the outside world had already been proactive and introduced the species. So that is what we need to do. So now our target should not merely be, I will increase my shrimp exports from this to this. Our target should be, I will become the biggest exporter of germplasm. I will produce the germplasm, I'll develop the germplasm, I'll do the breed improvement programs, and I will be the exporter of brooders, not merely exporters of shrimp. I've learned this from my dear friend Ravi Yalanki and Ram Raj, the examples of Ecuador. Now, what is the size of Ecuador? Ecuador is 277,000 square kilometers, the entire size of the country. And any students, what is the area of India? Anyone can tell me? What is the total area of India? No one? Okay, the girl who's smiling right on the third row. What is the area of India, young girl? You don't know. So India is 3.4 million square kilometers. India is nearly 3.5 million square kilometers. Ecuador is 270,000 square kilometers. What is our coastline? India's coastline? 8,118. 8,118 kilometers. Ecuador is 2,200 kilometers. But now Ecuador has gone ahead of us. In fact, I quoted from that article in an American journal. It says that Ecuador gets the gold in shrimp Olympics. India gets the silver. Now this small country, Ecuador, which till about 2-3 years back was commanding only about 15% of the global market, compared to ours 25%, is now ahead of us. Why is it ahead of us? Only for one reason. They initiated a very strong breed improvement program. They are end-to-end. Ecuador is doing everything by itself. They are through breed improvement program. They improved the breed, created strong, robust, healthy brooders. So they are not dependent upon anyone. Now it is the markets which are dependent upon Ecuador to supply them good quality shrimp. Now we exported how much? About 7,28,000 metric tons of shrimp, whereas Ecuador 8,41,000. So it's just a small country has gone ahead by just one simple intervention. Ecuador also went through the same crisis of the large-scale epidemic in their shrimp industry. We reacted by sitting on the file of introduction of Vanamai for ages, and that file became such big file that you could actually use it as a chair to sit. But they immediately went on to create their breed improvement program, etc., and now see where they are. They realized that, you see, in a very simple language, when we used to, as a layman's language, because I'm not a scientist, there are two most critical things: seed and feed. Seed means breed, basically. Seed and feed are the more critical thing, and these are the two critical things which Ecuador addressed and very, very vigorously attacked. And these are the two things we are sleeping over and totally ignoring. We talk about these, everybody recognizes it, but there is no concerted effort, and there is no focused and targeted program for breed improvement and feed improvement, number one, and thereafter breed availability and the feed availability, so that the economics of the aquaculture economics works out. Moreover, as an industry, you also need to impress upon the government and the regulatory structures to make our regulatory framework more
industry friendly, more farmer friendly. Today, neither import is easy, nor export is easy. Importing a broodstock means running around and meeting several unreasonable or onerous obligations. And export also means several times your containers are lying because of somebody has not inspected it, or somebody has raised some bureaucratic objection. And objection could be as much as out of 4 copies, only 3 are signed and 1 is probably not signed. The objection may not be with respect to the products. Unfortunately, what has happened in our system is that in government frowns upon this individual brilliance and private entities taking up this thing. This needs to change, and you have to continuously build this pressure upon the government and the policy makers to have this change. A regulatory framework is very essential. It is very essential to have a regulatory body which is enforcing the standards of food safety and the food integrity and the quality. But at the same time, it is essential that these regulatory actions facilitate facilitate the acceptance of your product and facilitate the industry rather than serving as an impediment. You see, many of you who were an integral part of the various discussions we used to have, and when we drew out the detailed protocols, Dr. Murthy was there, Murli was there, Ramraj, Ravi, all their team, Dr. Raju, everyone was involved. They were maximalist standards, and there was a pragmatic reason and a rationale behind having those standards as maximalist, because there was a lot of apprehension in certain quarters as to what will happen if NMI comes. Probably it could spell greater disaster than what Monodon went through, and those apprehensions were not ill-founded. There was a basis for that. So it was a pragmatic solution that let the regulations be maximalist, etc. But strategically, as we started growing and experiencing things, we started amending those regulations and changing them to suit the needs of the department. Somehow that is something that is not happening now. You need to engage with the government and the policy makers and the regulators very, very proactively. Believe me, they are not going to come and invite you, please come and have a cup of tea with me and let us discuss. You will have to push, so that what our regulatory structure, which at one time was our strength, because that is the time when the VNMI from our competing Asian countries was under some question mark and cloud in the export markets, and India capitalized on it. So because our asset was our regulatory framework which we had put in place. But now that is becoming a liability. Now if that is becoming a liability and our a position at the top which we had gained, we couldn't stand there for more than 2-3 years. We became the leading shrimp exporter in the world, but within 2 years we surrendered the position. It is like, let us hope it doesn't happen in the World Cup T20. This thing. But immediately, suddenly, like Netherlands beat South Africa today, suddenly some country called Ecuador. How many do you know where Ecuador is? Many people won't even know where Ecuador is, and there is some country. Ecuador is the name of a country or some fish species or something. Many won't know. But that country like Ecuador came and then pushed us to the second position. So against this background, let us ask ourselves the question. We have been growing, as far as aquaculture is concerned, we have been growing quite impressively. We actually need to take pride in the fact that our aquaculture has registered a consistent and good growth. Let us ask ourselves a question that, is this growth sustainable in the long run? Is this growth, when these young boys and girls grow up and actually become aquaculture scientists, or some become entrepreneurs, etc., would they have the same rosy field in front of them and the same bright prospects in aquaculture as I have seen? Or maybe it is different. So my answers would be 2. First answer would be no. If we continue to tread the current path, if we continue to do business as usual as we are doing now, believe me, this growth is not going to be sustainable. We will just be like one of the other countries also who's doing shrimp farming, and we are not going to retain our position of eminence as far as the shrimp and larger aquaculture is concerned.
It is a big no if the stakeholders work at cross purposes. You have SAP, you have SIFA, you have Aisha, you have seafood exporters. All are moving in different directions. All are interested in aquaculture. All are interested in the promotion and growth of aquaculture. All are interested in expanding exports of aquaculture, but they are all talking in different directions. With the result that government is talking to none. The government is not talking to anyone, so it is government officers like me, we sit in the ministry and file comes, we say, okay, do this, do that, without even knowing A of aquaculture, what to say of Q, U and A subsequently. So the stakeholders need to, while you all may be having your own specific concerns, your own specific priorities, but then the stakeholders need to identify these core and critical issues which I have outlined in terms of future breed improvement program, sourcing of brood stock, improved germplasm, what kind of R&D is required, what kind of markets are required, what kind of market research we need to undertake to plan for the future. For these things, the stakeholders need to talk in one voice rather than in different voices. Of harmonious orchestra. When you sing the song, everybody can listen. When you talk in different voices, it is noise and cacophony. So when you sing, please sing like an opera rather than a cacophony. That is why. So yes, aquaculture will have a bright future if you speak in one voice. And if we reinvent the entire gamut of aquaculture governance in the country on the principle of self-reliance. I'm not talking in terms of the archaic concept of self-reliance that you produce everything in village and consume there. Self-reliance for the purpose that any volatility in the global markets, etc., I am protected from them, that I am immune from that, because my source is here, my market is here, and I have created a robust and a strong market, and linkages are both backward and again forward. So we need to create, rather than looking at the government for everything, and one good thing about this shrimp industry specifically is that it has generated entrepreneurs. It has made farmers also into entrepreneurs. So in fact, I give this example when everybody talks in terms of Vanamai being a very successful initiative and a successful intervention in the country. I tell many people that we never gave even one paisa subsidy to any shrimp farmer or a shrimp hatchery operator or a processor or anything. All we did in case of NMI, which is as a case study one should understand, is a good sound policy and a regulatory framework and a good ecosystem wherein all of you could flourish an environment. And that is what you should do, focus on. When you, sometimes I keep telling, but it doesn't happen. When as an industry you approach the government, you always ask, give us relaxation here, give us there, give us that here. Instead of that, ask them, please leave me alone. Leave me alone. Let me get on with my life and business and create that environment where I have that freedom to this. So setting the aquaculture sector free would actually be the biggest service which the government and the policymakers can do for the sector to grow. And lastly, teach aquaculture to people all across the country. Barring these few areas and pockets, people in the country don't know how important aquaculture is, how it is a backbone of our rural economy, and what is the immense potential it can have. The farmer in UP or Haryana or Punjab, if instead of paddy in the same field he takes up aquaculture, what exponential income generation he can have from that. People don't know. Teach aquaculture to people. There's a very, very poor understanding about this entire livestock sector, in fact. When 2 days back I came back from Mathura, my mother-in-law, who's in her late 80s, she asked me, well, what lecture was it, what event was this? I said, it was a conference of Indian poultry science. She says, is there a science called poultry science? What is poultry science? Well, she's a highly educated lady. So poultry is something which people all across see every day. But fish ponds, they don't. So it's very essential for the sector to grow, to be very visible.
visible. Keep talking about aquaculture, keep talking about fish, keep talking about shrimp, so that people know how important and critical it is. I think I have said whatever I had to say. Thank you for your patience, ladies and gentlemen. And in case now, students, do you know what is the total area of India? Were you listening carefully when I said that? So this is a very basic general knowledge question. Okay, any questions or any feedback or any input? Okay, there being none, thank you so much. సార్కి సన్మానం జరిగే టైంలో స్టూడెంట్స్ కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటే 4-5 పాయింట్లు సార్ చెప్పిన వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. మీ గురించే చెప్పారు. 2030 వచ్చేసరికి మీరు ఇవాళ చూసిన తిరునాళ Aquaex 22 అనే తిరునాళ సార్ చెప్పిన దానిలో 2030 వచ్చేసరికి మీరే పార్ట్నర్స్ అవుతారు. గ్లోబల్ అక్వాకల్చర్లో ఇండియా ప్రధాన స్థానం ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్గా మీరు అది కొంచెం దృష్టి పెట్టుకోండి. సార్ ప్రశ్నల గురించి వర్రీ అవ్వబాకండి. మీ స్టేజ్లో మేము కూడా ఆన్సర్లు సరిగ్గా చెప్పలా ఎవరు అడిగిన దానికి. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆయన 2 పాయింట్లు చెప్పారు, మంచి పాయింట్ చెప్పారు. అవన్నీ మీకు ఇండస్ట్రీ పరంగా అవసరం కానీ మీకు అవసరం లేదు. కానీ ఎకో సిస్టమ్ అక్వాకల్చర్ గురించి ఎటుపోయినా మాట్లాడండి. అక్వాకల్చర్ అంటే మీ ఇంట్లోనే తెలియకపోవచ్చు, అక్వాకల్చర్ అంటే ఏంట్రా అని అడగొచ్చు. కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడుకోమన్నారు. కాబట్టి ఆ వాల్యుబుల్ టైం కొంచెం మిగతా టైం సార్ ఏం మాట్లాడినది మళ్ళీ మాట్లాడదాం. సందీప్ భైరవ్ గారు మీ గురించి కూడా ప్రస్తావించారు సారు, మీరు లేరప్పుడు. ఇక్కడే ఉన్నారా? ఓకే రైట్. సో ఒక 2 minutes ఆగితే మధు మీది నెక్స్ట్. సార్ శ్రీధర్ సార్ 1 second, my impression, you asked what is your feeling or something. I thought with my 30 years of experience, అక్వా ఇండస్ట్రీకి అబ్దుల్ కలాం లాగా దొరికారు. మీరు ఆ కమిట్మెంట్ ఆ ఒక్క వర్డ్ కూడా వేస్ట్ అవ్వాలా. దట్ ఈస్ మై ఇంప్రెషన్. సిన్సియర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ సార్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు 2వ లెక్చర్ కొంచెం అంతే, ఎంత చక్కగా. థ్యాంక్ యూ మీ టీచర్లకి. మీకు సంతోషంగా చెప్పేది ఏంటంటే సైలెంట్గా ఉన్నారు, చాలా నైస్గా ఉన్నారు. మీకు అర్థం కాకపోయినా మనం మళ్ళీ మీ కాలేజీలోకి వచ్చి సార్ ఏం చెప్పారు అన్ని పాయింట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సైలెన్స్. అట్లాగే మీరు 2వ లెక్చర్ కూడా వినండి. ఆ తర్వాత కూర్చోవాలనుకుంటే కూర్చోండి, లేదంటే స్టాల్స్ చుట్టూ వెళ్దురు. కానీ లెక్చర్ మధ్యలో వెళ్ళొద్దు. ఏ లెక్చర్కి మధ్యలో వెళ్ళొద్దు లేదా మధ్యలో రావద్దు. ఇది అయిన తర్వాత ఈ లెక్చర్ వరకు మాత్రం కూర్చోండి. మధుసూదన్ రావు గారు అని చెప్పి విశాఖపట్నంలో పనిచేస్తున్నారు. వారి ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఆలోచిద్దరు. కానీ సో సెకండ్ ప్రజెంటేషన్ ఈ రోజుకి డాక్టర్ బి మధుసూదన్ రావు గారు. ఆయన ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్గా, ప్రధాన శాస్త్రవేత్తగా ఉన్నారు. వారు మాట్లాడబోయే టాపిక్ వచ్చి అప్రోచెస్ ఇన్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ టు మీట్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్. మీకు ఇంట్లో చేప తీసుకొస్తే ఆ చేప వండే లోపు స్మెల్ పడగలేదని వాసన వస్తుంది, గబ్బు వస్తుందని, అంత విలువైన పంట పండించిన తర్వాత దాన్ని నీళ్లలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాసెసింగ్లో తేడా వస్తే మనం తినడానికి యోగ్యత ఉండదు. అందువల్లే ఈ చేపలు ఇంత పాపులర్, వాల్యుబుల్ అయినా కూడా ప్రాసెసింగ్లోనే మనం దాని యొక్క ఆదరణకి సరైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి అటువంటి పాయింట్ మీరు గమనించండి. సో వారు మధుసూదన్ గారి గురించి చెప్పబోయేటప్పుడు, డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు గారు ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్. ఈ విశాఖపట్నంలో పనిచేస్తున్నారు. విశాఖపట్నంలో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ టెక్నాలజీ, CAFT అంటాం, అది ఉంది. ఆయనకి 25 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది ఇండస్ట్రీలో. ఆయన బేసిక్గా వెటర్నేరియన్, పశు వైద్యుడు. కానీ ASRBలో అగ్రికల్చర్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా ఈ ఫిషరీస్ సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చారు. హీ హాస్ 57 రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ ఇన్ పీర్ రివ్యూడ్ జర్నల్స్, పబ్లిష్డ్ 50 పాపులర్ ఆర్టికల్స్. అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, ఈ రోజున వారు యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్,
యాంటీబయాటిక్స్ అనవసరమైనటువంటి వాడకం వల్ల ఆ నిరోధక శక్తిని పెంచుకున్నటువంటి బ్యాక్టీరియా గురించిన సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన నిష్ణాతుడు. తర్వాత హీ హాజ్ అబ్టైన్డ్ బీబీఎస్సీ అండ్ ఎంఎస్సీ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఇన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా and Marine Exports Development Authority and Technical Committees of Fisheries Department of Andhra Pradesh. He is the co-investigator in Agri-Business Incubation Center of ICR CFT. I now welcome Madhusudan Rao garu. Kudiyadanga naaku student lanti vaadu Madhusudan Rao garu. Welcome Sudma. Thank you, sir. Thank you, Haribabu garu, for the nice words of introduction. Can they load my presentation, please? Okay, good morning to all. I am Dr. Madhusudan Rao from Central Institute of Fisheries Technology. So today I'll be speaking on the fish processing aspect. Hi, and Ravi garu. Please load my presentation, please. So in my talk, I'll be covering both the aspects related to the industry and to the knowledge of the students. Some basics also I'll be touching, and I'll be speaking both in English and Telugu, so that for the benefit of all the participants. I'll mix because Tarun Siddhar sir already has spoken in English. Most of things I'll cover, but it will be in the bilingual. Okay, and next slide, please. Next slide. So basically we are from Central Institute of Fisheries Technology. So ఇండియాలో రీసెర్చ్ కాంపనెంట్ తీసుకుంటే మనకి ICMR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది ఫర్ మెడికల్, అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ICAR, ఆల్ ది అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఈజ్ అండర్ ICAR. అలాగే CSIR ఉంటుంది, కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్. దెన్ వీ హ్యావ్ DRDO. సో ఇలాగ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాయి. అలాగా ICR ఈజ్ ఏ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ టేక్ కేర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, ఫిషరీస్, వెటనరీ, డైరీ, ఇవన్నీ ICR చూసుకుంటుంది అనమాట. సో అందులోనూ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్. వీఆర్ బేసికలీ అట్ కొచ్చిన్, మాకు ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది. వీఆర్ అట్ విశాఖపట్నం. నేను అక్కడ నుంచి వచ్చాను అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. సో CFT వర్క్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. నేను ఈరోజు ప్రాసెసింగ్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను, కానీ మా ఇన్స్టిట్యూట్ వర్క్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. హార్వెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్. హార్వెస్ట్ అంటే చేపలు పట్టక ముందు చేసేవి, దాన్ని ఎలాగ పట్టాలి, దాని డిజైనింగ్ ఆఫ్ బోట్స్, డిజైనింగ్ ఆఫ్ నెట్స్, కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒక టర్టిల్ చూసారు కదా పైన తాబేలు. సో యుఎస్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ష్రింప్, ఆ నెట్స్లోని వీ హవ్ టు పుట్ ఏ స్ట్రక్చర్ కాల్ టెడ్, టర్టిల్ ఎక్స్క్లూడ్ డివైస్ అని ఒకటి యూజ్ చేయాలి. అది యూజ్ చేస్తే తాబేలు అనేది నెట్లో పడదన్నమాట. తాబేలు పడని నెట్ను వాడిన రొయ్యలు, పట్టిన రొయ్యల్నే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. సో వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓన్లీ దో ష్రింప్ విచ్ ఆర్ కాట్ విత్ నెట్స్ యూజింగ్ ఎ టెడ్. సో అలాంటి వాటిలోనూ CFT ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. దెన్ వీ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫిషింగ్. రెస్పాన్సిబుల్ ఫిషింగ్ అంటే కావాల్సిన సైజ్ ఫిష్ని పట్టుకోవడమే. చిన్న చిన్న సైజ్ చేపల్ని, పిల్ల చేపల్ని, జూనైల్స్ని, ఇలాంటివి పట్టకుండా ఉండాలన్నమాట. సో టు అవాయిడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫిషింగ్. దానికి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వలలు తయారు చేయాలి, నెట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఏ ఏరియాలో ఫిషింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ CFT వర్క్స్ ఆన్ దట్. దెన్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్. ప్రాసెసింగ్లో వీ హ్యావ్ వాల్యూ ఎడిషన్, దెన్ బై ప్రొడక్ట్స్. బై ప్రొడక్ట్స్ అంటే సపోజ్ వీ డోంట్ ఈట్ సమ్ పార్ట్స్, లైక్ సపోజ్ బోన్స్ మనం తినం, లేకపోతే స్కేల్స్ తినం, రొయ్య తాలూకా పైన ఉండే గుళ్ళ తినం. సో ఇలాంటివన్నింటిలో కూడా వీ కెన్ మేక్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ ది బై ప్రొడక్ట్స్. వాల్యూడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వీ మేక్ ఫ్రమ్ ది మీట్. మీట్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం పెంచగలిగితే ఇట్స్ కాల్డ్ వాల్యూ ఎడిషన్. దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఎందుకు, వై వీ హ్యావ్ టు ఈట్ ది ఫిష్? సో అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు చాలామంది, అంత ఏరియా అంతా ఫిష్ అంతా ఉంటుంది, కానీ వై వీ షుడ్ ఈట్ ఫిష్? సో ఫిష్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఇవి ఏంటంటే, ఫ్యాట్ అనేది జనరల్గా అందరి మైండ్లో ఉండేది ఏంటంటే ఫ్యాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ది హెల్త్. కానీ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ది హ్యూమన్ హెల్త్. సో చాలా స్టడీస్ ప్రూవ్ చేశాయి. సార్ శ్రీధర్ సార్, ఐఎమ్ వాట్ ఎవర్ యూ స్పోక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ తెలుగు వర్షన్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ సార్. సో యూ హెవ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇన్ దట్.
So this omega-3 fatty acids. 3 అనేది it is based upon the double bond which comes from the methyl end. So దానికి నేమింగ్ ఉందన్నమాట. We have omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids. Omega-6 అనేది it's more in the plant materials. Omega-3 అనేది it is rich in the fish products. So generally we have to consume 5:1. 5 parts of omega-6 to 1 part of omega-3 we have to consume. కానీ worldwide the diet is 15:1. We are eating more of omega-6 compared to omega-3 fatty acids. So అందుకని there is a requirement to eat more fish so that we get the more of the omega-3. For example, Japan 2:1 తింటారు. They eat 2:1 ratio of omega-6 to omega-3. Whereas all other countries, Western diets అన్ని చూసుకుంటే it is 15:1. Even some Asian diets are also around 25:1. 25 omega-6 to 1 omega-3. So we need to focus on that. So we need to eat more fish to get this type of benefits. Then next one. So basically this is a small slide we have put up. So fish is having effect, fish meat, if you consume it, has effects from the brain to the knees. For the development of the brain, especially in the children, and for the control of the Alzheimer's disease, and for controlling the heart diseases, for controlling some of the related to diabetes, osteoporosis, rheumatoid arthritis, all these things, there are several studies which have been taken up, which clearly shows that fish has a definite effect on the individual's health. It is not only nutrient, it is actually benefiting the human health. Next one. So CFT has been regularly promoting this to consume the fish by several agencies. So we make a lot of popular articles or pamphlets to spread the message that fish is good for health and you need to continue eating the fish. But how much fish to eat? How much fish to eat is, there are definite guidelines are there. For example, as per US FDA, they say 8 ounces per week. That is roughly around 250 grams per week. So if you take it for 52 weeks, it is around 11 kg, 12 kg per person per year. Europe also is the same thing. You have to consume 2 times in a week, one preferably a fatty fish, so that you get your required proportion of omega-3 fatty acids. But roughly you can keep it in mind that 250 grams per person per week will be a good enough amount for us to take our consumption forward. Let us see how much we are consuming. Okay, for this is I have put it for the students. The world aquaculture. Aquaculture is both the culture of both the animals, aquatic animals and aquatic plants. But plants right now we are not focusing, but it is also an important subject. But today we will focus only on the aquatic animals. So when you see the aquatic animals, the world aquaculture in 2020 data shows that 46% of whatever fish is being produced or landed, it is coming through aquaculture. And by 2030 or 2027, it will be reaching 100 million metric tons. The aquaculture production will be reaching and it will be surpassing the marine capture production. Next one. So in India, if you see way back in 2000 itself, the aquaculture has taken over the culture production, capture production. So we have seen a steep increase in the aquaculture over the years. As of now, we are around 141 lakh tons. Next one. So these are for the students, these are the general picture, which are the states, which are the top producers. You see Andhra Pradesh, first in aquaculture, and third in marine capture fisheries. Next one. So Dr. Sridhar sir also was mentioning about these exports. You see the exports, the major item of export in terms of quantity and in terms of value is from the shrimp. You see 75% of our value, export value comes through shrimp, and around 53% of the total quantity we are exporting is shrimp alone. The other things are frozen fish is coming down. You see that from 40% in 2010, it has come down to around 15% as of now. So shrimp is there as a item of export. But if you see the total quantity, India is producing 140 lakh tons. Around 13 lakhs only we are exporting. So other things, around 10% we are exporting. 90% of whatever is either capture fisheries or culture fisheries is consumed within the country, either as food or feed. So export is giving a lot of value, but 10% of our quantity is only export. 90% is what we are having inside within India, consuming it either as human food or animal feed. Next one. So when you see about the consumption,
The world over, you see the per capita consumption. Per capita means one person in 1 year, how much fish they will eat. That is the per capita consumption. So that is in 2020, it was 20.2 kg. One person is eating 20 kg of fish per person in 1 year. But India, it is showing us around, we are 5 to 10 kg per year. Next one. And even our Pradhana Mantri Matsya Sampada Yojana, we are targeting that by 2024-25, we increase the consumption to 12 kg. So this is where our opportunities lies. Even for entrepreneurial opportunities lies in this, because we want to increase the consumption from the present level of 5 kg to 12 kg per person per year. And also the fish production also is being targeted to 22 million metric tons. So production wise, there are opportunities, and to increase the consumption also, there are a lot of opportunities coming up. Next one. So when you talk about processing, there are several methods. So some are using the heat-based processing methods. Some are using the cold-based processing methods. So for example, chilling and freezing, they are almost similar to the fresh fish. So they are all the most preferred methods in the world markets, the chilling and freezing. There are other methods like freeze drying, high pressure processing, pulsed electrical field, or pulsed light. These are also give a product profile similar to the fresh fish. But there are some technical hurdles. As of now, nothing is commercial. Only the chilling and the freezing part only are in vogue world over. High pressure processing also is coming up, where basically the clams, mussels, oysters, these type of things are being processed by the high pressure processing. Thermal processing, when you go for thermal processing, the texture of the meat changes. It is not as fresh. It is a cooked product. So because of that, there are some market liabilities are there because of that. Because the preference of the consumer is changing. So thermal processing, in that basically the canning or retort pouch packing or drying, these are the only things which are under the commercial aspect. The other things where we talk about ohmic heating or microwave or radio frequency, they are all still in the budding stages. But these are for the benefit of the students. These are all the different processing methods. It can be for fish or chicken or any meat. These are the different processing methods which the food industry follows. Next one. So for the fisheries, people should understand only basically these two things, chilling and freezing. So chilling means the meat temperature should be less than 4 degrees centigrade. Less than 4 degrees centigrade means not on the surface of the fish. At the center point of the fish, close to that middle bone or the backbone, you should have a temperature of less than 4 degrees centigrade. For that, we need to do the adequate icing. So one of the major things in our post-harvest losses is we don't put the adequate icing. We put ice, but not the required quantity. In tropical countries, we need a 1:1 ratio of ice. Suppose you are planning to send 25 kg of fish to some place, you need to put 25 kg of ice. Then only you get the core temperature of 4 degrees centigrade. So that is the chilled fish. Freezing is similar. Only thing is the core temperature should be minus 18 degrees centigrade. So a chapalni manam minus 35, minus 45 degrees cool air toni manam blow cheste, the core temperature will reach minus 18. So minus 18 లోను ఒకసారి ఫ్రీజ్ అయిన తర్వాత till it reaches the consumer, we have to maintain that minus 18 degrees centigrade. చిల్లింగ్ కూడా అంతే. ఒకసారి చేప చెరువులో నుంచి తీసిన తర్వాత 4 degrees టెంపరేచర్ తీసుకొని వచ్చి కన్సూమర్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు 4 degrees లో ఉంచితే we can maintain the freshness of the fish. The quality will be retained. But otherwise there will be temperature abuse will be there, the meat quality changes. Next one. So in India, if you see, the main consumption is in the chilled form. So ఇందాక మీకు చూపించాను చిల్లింగ్, ఫ్రీజింగ్, డ్రైయింగ్, క్యానింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ బేసికల్గా ఇండియాలోను ది కన్సూమర్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది chilled fish. This is over the last 30 years, if you see, it's the same thing. We are basically focusing on chill. The consumer attitude towards the other frozen products is slowly picking up, but still a lot of interventions are required so that the consumer accepts the frozen product. Chilled is almost similar to fresh, so people are ready to accept. But when you go for the frozen one, only the elite people are moving for the frozen product because they know that it is really a good quality product that is being produced in a hygienic way. But the consumer at the low level is not aware of that, and he thinks that some old material is being frozen and sold to them. Next one.
So especially right now the present population or the present youngsters, if you see, means they are moving away from fish. That is because of these some reasons, like it smells badly, markets are dirty, are not familiar what type of fish to buy. If suppose anybody goes to a market, any of you young, if you go to a market, can you really know which fish to buy and what is the price of that fish? How much you should pay for this fish? It may be marine fish or freshwater fish. You are not aware what is the price. And next thing is, you think that it is very difficult to cook the fish, but actually it is one of the easiest items to prepare as a meal. So these are some uncertainties are there. And here, if you want to really increase the consumption, then these are the way forward. We need to go for good quality fish that has to be processed in ready to cook form, so that the consumer can immediately take it to the home and directly boil it and eat it. That type of preparations are required. And then we need to give it in consumer friendly packaging. Consumer friendly packaging means, suppose if you pack 2 kg or 3 kg, so people may not be ready to buy. So whatever the consumer can afford, in that packaging we need to give it. And then we have to go for clean retail fish markets. Next one, please. So CFT has been working on some refrigerated kiosks, so that in the fish markets, instead of selling the fish in open tables, they can go for this refrigerated kiosk. E cabinets alone, we have a temperature of less than 4 degrees centigrade. And fish temperature should not go less than -1 degree centigrade. -1 kan kindaki vellipote, it is called frozen. So ala ellakodadu. So fresh fish should have only that temperature. So mana cabinets temperature kodana, it is ranging between -1 to +4. Antakana maradu. So andalone we will display the products. Next one. So alage hygienic markets also CFT has been displaying and helping the entrepreneurs to make these type of stalls, so that the consumer will be very eager to walk into these markets. So this is a dry fish stall looking like a sweet shop. So the people can directly walk in and buy the dry fish products. Next one. So this is the most common thing in the domestic market, but not for the international market. So international also, chilled fish is having some demand, but the logistics are very, very important, because the customs clearance or this logistics of connectivity of the flights are very, very important when you are dealing with the chilled fish market for international markets. But it is having definitely 4 times price compared to the frozen product, chilled products. But the thing is, we need to take care of all the logistics. Next one. So for chilled fish, nothing much intervention is required. You bring the fish, you wash it. After cleaning it, you pack it with ice, and then you export it, or you send it to other markets. That is only the few steps in a chilled fish unit. Next one. But for chilled fish, one of the most important things is we don't have the chilled fish infrastructure in India. It is there, but it is weak. This is a slide which is also talks about the marine also. Most of the boats, they go into the sea and bring the fish. They should have the fish hold where they carry enough quantity of ice. And from fish farms also, when we harvest the fish and when you transport to the local markets, you should have the adequate ice. So adequate is, what I told you previously, is a 1:1 ratio. You need to have it so the temperature is less than 4 degrees centigrade. For that, you require ice plants spread over all the aquaculture area. Not that it is in one pocket or 2 pockets. Wherever it is, so all these areas where aquaculture is there, we should have sufficient ice plants. And second thing is, the ice which is used, or the water which is used for making the ice, should be of quality that is approved by the government of India. You can't make ice with whatever water is available. Whatever pond water or whatever water available, you can't directly use it. You have to use it using a potable water or IS 4251 grade water. You need to use it for making the ice. And using stainless steel cans is required, because this ice is going to come in contact with fish. That fish we are going to consume it as food. Next one, please. So frozen, this is the one, whatever the fish which is going out of India is basically in the frozen form. So you can freeze the whole fish, or you can make the fillet. Fillet ante చేపలోను చర్మము బోన్స్ లేకుండా ఉండే meat piece, it is called fish fillet. So that is the in international market, fish fillet is the
మోస్ట్ డిజైర్డ్ థింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఫిష్, ది ఫిలే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇటువైపు, దానికి చర్మం లేదు, దానికి ముళ్ళు లేవు, డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ బి సోల్డ్. సో దానికి ఇట్ కెన్ బి హోల్ ఫిల్లే కానీ ఇట్ కెన్ బి కట్ ఇన్ టు ఫింగర్స్ కానీ చేసి వీ కెన్ గో ఫర్ మార్కెటింగ్. నెక్స్ట్ వన్. సో జనరల్గా ఫ్రీజింగ్లోను ప్లేట్ ఫ్రీజర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ పైన చూశారు కదా రొయ్యల ఫ్యాక్టరీ అన్నింటిలో దే గో ఫర్ ది ప్లేట్ ఫ్రీజర్స్ వేర్ దే హ్యావ్ ది ప్లేట్స్. ఆ ప్లేట్స్లోకి రిఫ్రిజరెంట్ పంపిస్తారు. రిఫ్రిజరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కదా స్టూడెంట్స్ అందరూ, నాట్ ఇంజనీరింగ్, ఫిషరీస్. ఓకే, ది ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్లేట్స్లోను పై ప్లేట్లోను కింద ప్లేట్లోను యూస్ చేయండి రిఫ్రిజరెంట్ అంటే కూలింగ్. మధ్యలోను యూ పుట్ ఏ బ్లాక్ మాట, అంటే ఒక చిన్న ట్రేలోను విల్ పుట్ ది ష్రింప్ అండ్ ఐస్. అదొక బ్లాక్ లాగా అక్కడ చూసారు కదా కింద, అలాగ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది బ్లాక్ ఫ్రోజన్. అంటే ఒక 1.8 kgs కానీ 2 kgs కానీ రొయ్యల్ని కొంచెం వాటర్ వేసి అలా బ్లాక్స్లో పెట్టి ప్లేట్ ఫ్రీజర్లో ఫ్రీజ్ చేస్తారు. ఈ కింద చూసారు కదా, కింద ఈజ్ అ వర్టికల్ ఫ్రీజర్. ఇది కూడా సేమ్ ప్లేట్ మెకానిజమే, కాకపోతే ఇందులో ఫిష్ డైరెక్ట్గా ఫిష్ని మనం ఇలా దించవచ్చు లోపలికి. సో ఫిష్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది ఐక్యూ ఫ్రీజర్. ఇందా చూపించాం కదా బ్లాక్ ఫ్రీజర్. బ్లాక్ ఫ్రీజర్లో ఏం చూసారు, ఒక 1.8 kgs రొయ్యల్ని ఫ్రీజ్ చేయడం. కానీ మీరు ఒక 5 రొయ్యలు తినాలి, యూ వాంట్ ఓన్లీ 5 prawns. అప్పుడు మొత్తం బ్లాక్ అంతటిని మనం కరిగించాలి. అలా కాకుండా ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క ప్రాన్ కావాలంటే యూ టు గో ఫర్ ఐక్యూఎఫ్. సో ఇండివిజువల్లీ క్విక్ ఫ్రోజన్. ప్లేట్ ఫ్రీజింగ్లో మనకి 90 minutes పడుతుంది ఫ్రీజ్ అవ్వడానికి. ఒక చేప రొయ్యలు ఫ్రీజ్ అవ్వడానికి 90 minutes పడుతుంది. కానీ ఇండివిజువల్ క్విక్ ఫ్రోజన్లో 5 నుంచి 15 నిమిషాల్లో ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ క్విక్ అండ్ దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్. ఒక ఇండివిజువల్ క్విక్గా ఫ్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ది ఐక్యూఎఫ్. నెక్స్ట్. సో ఫిష్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వీ హ్యావ్ ది బ్లాక్ ఫ్రీజింగ్, అంటే చల్ల గాలి ఇలాగ మనం బ్లో చేస్తాం. ఆ ఫిష్ని ఇలాగ మనం వేలగడతాం కదా, అలా ఒక 5 to 6 hours కంటిన్యూస్గా బ్లో చేస్తే ఆ ఫిష్లోని కోర్ టెంపరేచర్ సెంటర్లో ఇట్ విల్ బికమ్ -18 degrees centigrade. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫ్రోజన్ ఫిష్. లేదు అంటే మనం ఈ ఫిష్ని ఫిలిటింగ్ చేసి ఆ చర్మం ఆ సెంటర్ బోన్ కట్ చేసి ఆ మీట్ని ఆ ఫిల్లే కింద మనం ఐక్యూఎఫ్ ఫ్రోజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు దట్ వాల్యూ ఎడిషన్. సో వాల్యూ ఎడిషన్లోను అంటే ఆల్రెడీ దెర్ ఈస్ సమ్ వాల్యూ ఫర్ ద మీట్. కేజీ చేప ఉంటే కేజీకి 150 100 రూపాయలు దెర్ ఇస్ ఎ వాల్యూ. దాన్ని మనం పెంచగలిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ ఎడిషన్. సో దాన్ని యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ రొయ్యల ఎక్స్పోర్ట్ చూసుకుంటే మనం బేసికలీ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ది ఫ్రోజన్ ఫిష్ ఆర్ ఫ్రోజన్ షిరింప్. ఓకే, కానీ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ రెవెన్యూస్ ఫర్ బ్యాటర్డ్ అండ్ బెడ్డెడ్ ప్రొడక్ట్స్. బ్యాటర్డ్ అండ్ బెడ్డెడ్ అంటే ఆ పైన చూసారు కదా, వి పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బ్యాటర్. మనకి బజ్జీ వేస్తారు కదా, అలాగా ఒక బ్యాటర్లో ముంచి దానిపైన అగైన్ యూ గివ్ ఏ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోటింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది బ్యాటర్డ్ అండ్ బెడ్డెడ్ ప్రొడక్ట్స్. సో దట్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఫ్రై చేసి కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, మైక్రోవేవ్ చేసి కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఇస్ ఏ ఎవెన్యూ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇదే వియత్నాం చేస్తుంది, థాయిలాండ్ చేస్తుంది. కానీ మనం మాత్రం ఇప్పుడు ఇంక స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంటూ వాల్యూ ఎడిషన్. నాకు టైం అయిపోయి చెప్పండి సార్, క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే. సో అలాగే డొమెస్టిక్లో చూసుకుంటే మనం వీ నీడ్ టు గో ఫర్ రెడీ టు కుక్ ప్రొడక్ట్స్. అలాగే ప్రాసెస్డ్ మనకి ఫిష్ కర్రీస్ అవి ఉన్నాయి, దెన్ బ్యాటర్డ్ ప్రొడక్ట్స్, దెన్ లైవ్ ఫిష్. Live is considered as fresh. Most of the consumer take it as live as fresh. So live fish, there is a huge market in the urban centers. కానీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి ఇవ్వగలగాలి. బికాస్ వెన్ యూర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ లైవ్ ఫిష్ యూఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వాటర్. జనరల్గా ఏంటంటే ఒక 250 kg ఫిష్ తీసుకుంటే 750 liters ఆఫ్ వాటర్ మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనం వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ 250 kg ఫిష్, కానీ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ విల్ కమ్ ఫర్ 1 ton, ఎందుకంటే వాటర్ని కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ కన్సిడరేషన్, లైవ్ ఫిష్ ఇస్ ఏ హ్యూజ్ మార్కెట్. నెక్స్ట్ వన్. సో దీస్ ఆర్ సింప్లర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎడిషన్. క్విక్గా మనం మూవ్ అయిపోతాం స్లైడ్స్. నెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద బ్యాటర్డ్ అండ్ బెడ్డెడ్ ప్రొడక్ట్స్. మనకి ఫిష్ ఫింగర్స్, లేకపోతే ష్రింప్, బ్యాటర్డ్ అండ్ బెడ్డెడ్ ష్రింప్, బటర్ఫ్లై ష్రింప్, ఇలా మనం వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ కోటెడ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇందులో ఏంటంటే 50% షుడ్ బి మీట్. బ్యాటర్డ్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు 50% ఆఫ్ ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి మీట్, ఫిష్ మీట్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ ఇమిటేషన్ ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్, సాసేజ్, లైక్ మోమోస్, బర్గర్స్, సమోసాస్, పికిల్స్, ఇవన్నీ సెవరల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్ కెన్ బి మేడ్ ఫ్రమ్ ఫిష్.
So there are so many varieties. All these products, so many people are making at a small scale and selling it in the market. So this can be taken up as an entrepreneurial opportunity by those who are interested and those who have the raw material for these type of products. Next one. So CFT developed this curry. ఈ ఫిష్ కర్రీ ఏంటంటే ఇన్ దట్ ప్యాకెట్ ఇట్ విల్ బి థర్మల్లీ ప్రాసెస్డ్. దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈజ్ 1 year. 1 year దాకా మనం రూమ్ టెంపరేచర్ ఇంట్లో ఎక్కడైనా మనం దాన్ని వదిలేయవచ్చు. ఎప్పుడు కావాల్సి అప్పుడు ప్యాకెట్ కట్ చేసి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్. దీన్ని ఎలాగమాట అలాగ మన కుక్కర్ లాగా అలా ఉంటుంది రిటార్ట్, దాంట్లో ప్యాకెట్స్ పెట్టి వీల్ డూ దిస్ రిటార్ట్ పాట్ ప్యాకింగ్. నెక్స్ట్ వన్. ఇది క్యానింగ్. ఇందాక పౌచ్ చూపించాం కదా, పౌచ్ బదులు యూ కెన్ గో ఫర్ ది క్యాండ్ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. ఇది మనకి అందరూ మీకు తెలుసు కదా, కురుకురే అవి తింటుంటారు. అలాగే ఫిష్తో కూడా యూ కెన్ మేక్ దిస్ ఐటమ్ కాల్డ్ ఫిష్ కురే. దానికి ఏంటంటే ఇట్ హ్యావ్ ది ఫిష్ స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ యూజ్డ్ విత్ ఫిష్ మీట్. సో దేర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇలాగ రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్. అండ్ దెన్ ఫిష్ సాసేజెస్. సో ఇది ఏంటంటే వెస్టర్న్ మార్కెట్లోనూ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈస్ దేర్. ఇండియాలోను స్లోలీ స్పీకింగ్ అప్. చికెన్ సాసేజ్ అనేది కామన్గా ఉంది ఇండియాలోను. సో ఫిష్ సాసేజ్ ఆల్సో అదే టెక్నాలజీస్ కెన్ ఈజీలీ మేడ్ విత్ పంగేషియస్ ఫిష్. నెక్స్ట్ వన్. అలాగే పికిల్స్. నెక్స్ట్ వన్. అలా ఐరన్ కాల్షియం సూప్. సో ఐరన్ అండ్ కాల్షియం దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఈస్ ఏ ప్రోడక్ట్ దట్ కెన్ బి ఈజీలీ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫిష్. నెక్స్ట్ వన్. అలాగే ఫిష్ గ్రేవీ పౌడర్. ఇప్పుడు అంటే కర్రీ అంత చేసుకోవడం ఇబ్బంది అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ గ్రేవీ పౌడర్, పుట్ ఇట్ ఇన్ వాటర్ అలాంగ్ విత్ ఫ్యూ ఫిష్ పీసెస్. యువర్ ఫిష్ కర్రీ is ready. You don't do anything else. Everything is there in that fish gravy paste powder. Next one. Alage cutlets, fish cutlets if you want it, means as you can make it, mix is available. Next one. These are the imitation products. Imitation gold untadi kada, imitation jewelry. Like that you see that prawn down, that is made from fish. It is not prawn. So this is a Japanese type of product. Next one. ఇలా రొయ్యల నుంచి యూ కెన్ మేక్ ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. రొయ్యల నుంచి రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. సో రొయ్యల్ని మనకు మీకు అంత తెలుసు కదా, రొయ్యల్ని బాయిల్ చేస్తే ఏమవుతాయి, ఇలా సి షేప్లో అయిపోతాయి. తెలుసు అవుతాయా, లేకపోతే స్ట్రేట్గా ఉంటాయా? సి షేప్ అయిపోతాయి. సో దానికి ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంది, దాన్ని మనం స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు. ఇలా మోల్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ మోల్డ్స్ స్ట్రెచ్ చేస్తే ఆ రొయ్యని మనం ఫ్రై చేసినా సరే అది స్ట్రేట్గా ఉండిపోతాయి. దానివల్ల యాక్చువల్గా న్యూట్రియంట్ వల్ల ఏమీ లేదు, ఓన్లీ కన్జ్యూమర్ దీనికోసం సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే కన్జ్యూమర్ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసమే ఇంత. సో దాంట్లో అది ఇలా రొయ్యలు ఇవి పొడవ సాగదీసిన రొయ్యలు తింటే పొడుగు అయిపోతా ఉంటే అక్కడ లేదు అలాంటిది. సో దేర్ ఇస్ నో న్యూట్రిషనల్లీ నో చేంజ్. కాకపోతే దిస్ వన్ థింగ్ టు సాటిస్ఫై ది కన్జ్యూమర్. నెక్స్ట్ వన్. అలాగే సీవీడ్. సీవీడ్ అనేది అఫ్కోర్స్ అక్వాటిక్ యానిమల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అనేది దెర్ ఇస్ ఎ న్యూ ఏరియా విచ్ ఇస్ కమింగ్ అప్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది సీవీడ్ ఆల్సో. ఈ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్, ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా అఫ్కోర్స్ జపాన్, చైనా, కొరియా, ఫిలిప్పీన్స్ వీళ్ళంతా రెగ్యులర్గా దే ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ది సీవీడ్స్. సీవీడ్స్ మనం ఎలాగైతే మన తోటకూర, పాలకూర, గోంగూర తింటామో అలాగే దే ఆర్ ఈటింగ్ ద సీవీడ్స్. సో సీవీడ్స్ నుంచి కుకీస్ కానీ సిఎఫ్టీ డెవలప్డ్ దాంట్లో నుంచి ఒక డైటరీ ఫైబర్ని తీసి ఆ యోగాట్లో కూడా తయారు చేయడం జరిగింది, శానిటైజర్స్, దెన్ ఫిల్మ్స్. నెక్స్ట్ వన్. సీవీడ్ నుంచి మేము వైజాగ్లో ఇది ఒకటి తయారు చేసాము, దట్ ఈస్ దట్ ఎడిబుల్ ప్యాకేజింగ్. ఇప్పుడు నూడిల్స్ అవి తింటాం కదా, లోన ఒక మసాలా ప్యాకెట్ వస్తుంది, ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఏ పేపర్ పౌచ్ ఆర్ ఇన్ అల్యూమినియం ఫాయిల్. అది తీసి మనం పారేస్తున్నాం కదా, అలా కాకుండా సీవీడ్తోనే వీ కెన్ మేక్ దిస్ పౌచ్ అండ్ ఇన్ దట్ యూ కెన్ యాడ్ ది మసాలా. సో అలాంగ్ విత్ ద మసాలా యూ కెన్ బాయిల్ దిస్ ప్యాకేజింగ్ ఆల్సో. సో సీవీడ్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా అందులోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్. సో డ్రైడ్ ఫిష్. డ్రైడ్ ఫిష్ అనేది ఈజ్ వన్ మార్కెట్. ఏదైనా స్మాల్ ఫిష్ ఉంటే వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ డ్రైడ్ మార్కెట్. దిస్ బేసికలీ ఫర్ మెరైన్. మన ఫ్రెష్ వాటర్ నుంచి అంత డ్రై ప్రొడక్ట్స్ లేవు. నెక్స్ట్ వన్. సో సిఎఫ్టీ డెవలప్డ్ సో మెనీ సోలార్ డ్రైయర్స్ ఫర్ మేకింగ్ ది హైజీనిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డ్రైడ్ ఫిష్. నెక్స్ట్ వన్. సో వాల్యూ ఎడిషన్. వాల్యూ ఎడిషన్ అందరూ చేయొచ్చు, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ డైవర్సిఫైడ్ ప్రొడక్ట్స్. దాని తర్వాత ఫుడ్ సేఫ్టీ. సో వాల్యూ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చేప తాలూకా నాణ్యతే కాదు, ఆ పైన మనం వాడే బ్రెడ్, ఆ పైన మనం వాడే పౌడర్స్, ఈ అన్నింటి తాలూకా క్వాలిటీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. లేకపోతే చేప బాగున్నా సరే అది బాగలేదనుకోండి, యూ యూజ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫంగస్, అప్పుడు దాని క్వాలిటీ పోతుంది. అందుకని ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. దాని తర్వాత వీ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. దెన్ బేసికలీ ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఏ చేసినా సరే ఇట్ షుడ్ బి సేఫ్. ఈ సేఫ్టీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుడ్. వరల్డ్ ఓవర్ దే బిలీవ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ ఫుడ్.
సో ఆ సేఫ్టీ అనేది లేకపోతే అది ఫుడ్ కాదనమాట. మనం ఎంత కష్టపడి రొయ్యలు పెంచినా చేపలను పెంచినా సరే, ఇఫ్ డజంట్ మీట్ ది సేఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావ్స్ నో మానిటరీ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, సేఫ్టీ అంటే దానికి బయలాజికల్ అంటే బ్యాక్టీరియా, కొన్ని వైరసెస్, హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా, హార్మ్ఫుల్ వైరసెస్ అంటే మనిషికి హార్మ్ చేసేవి. చేపకు హార్మ్ చేసే వైరస్లు మనకేం చేయకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్వి ఉండడం వల్ల రెయ్యి చచ్చిపోద్ది కానీ మనిషికి ఏం అవ్వదు. కానీ ఆ చేపలో కానీ రెయ్యిలో కానీ సాల్మినెల్లా, లిస్టీరియా, విబ్రియో కొలరా ఇలాంటి బ్యాక్టీరియా ఉంటే మనిషికి హాని కలుగుతాయి. అందుకని ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. సో మనకి ఆల్రెడీ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఇండియాలో అమ్మాలి అంటే వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఫిష్ చిల్డ్, డ్రైడ్ అన్నిటికి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ అనుగుణంగా మనం తయారు చేయాలి. బయటికి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్ మీన్స్ ఇనీషియల్గా ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ మీట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఆ కంట్రీ గైడ్ లైన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్ యూఎస్ఏ, ఏ గైడ్ లైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత యూఎస్ఏ గైడ్ లైన్స్ కూడా మనం మీట్ అయితేనే మనం అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలం. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇలాగ మనకి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, మైక్రోబయాలజికల్ స్టాండర్డ్స్, హెవీ మెటల్స్, యాంటీబయాటిక్స్, ఇలా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. సో అవి మీట్ అయితేనే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇది బ్యాటెడ్ అండ్ బెడ్డెడ్కి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూస్. యాంటీబయాటిక్స్ అనేది యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 1-2 minutes తీసుకుంటాను. జస్ట్ దిస్ యాంటీబయాటిక్స్. సో మనందరికీ ఏదైనా జబ్బు చేస్తే మనం వీఆర్ టేకింగ్ ది యాంటీబయాటిక్స్ టు కిల్ ది బ్యాక్టీరియా. సో మీకు అందరికీ తెలియకపోవచ్చు, 1987 లాస్ట్ యాంటీబయాటిక్ వచ్చింది ప్రపంచంలో. లాస్ట్ యాంటీబయాటిక్ మనుషులకంటూ తయారైనది 1987లో డాప్టామైసిన్ రూపంలో వచ్చింది. లాస్ట్ 30 yearsలో మన దగ్గర ఒక యాంటీబయాటిక్ కూడా కొత్తగా వచ్చింది లేదు. ఎందుకంటే ఫార్మసీ అంతాను లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటే హైపర్ టెన్షన్, క్యాన్సర్స్, లేకపోతే షుగర్ ఇలాంటి జబ్బులకి మందులు కనిపెట్టడంలోకి వెళ్ళిపోయారు. యాంటీబయాటిక్స్ అందరూ వదిలేశారు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా యూజ్ చేస్తే, సో సూక్ష్మజీవుల్లోనూ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది, ఏఎంఆర్ అనేది. సో ఇవి ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు హ్యూమన్ బ్యాక్టీరియా, సాల్మినెల్లాకి, విబ్రియో కొలరాకి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి. సో ఆ బ్యాక్టీరియా మన ఒంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఏవి పనిచేయవు. సో మనం ట్రీట్ చేయడానికి మన దగ్గర కొత్త యాంటీబయాటిక్స్ లేవు. సో మళ్ళీ మనం పెన్సిలిన్ ముందు యుగానికి మళ్ళీ మనం వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ వన్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫిష్లోకి మనం లేకపోతే చెరువులో మనం వేసాం అనుకోండి, ఒకటి రెసిడ్యూ రూపంలో రెడ్ కలర్ వచ్చింది కదా, అది రెసిడ్యూ రూపం అనమాట. అంటే యాంటీబయాటిక్ అనేది ఫిష్లోకి వచ్చిందనమాట. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. లైవ్గా ఉంటే చేప లైవ్గా ఉంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం 500 degree days అంటే ఈరోజు టెంపరేచర్ 25 ఉందనుకోండి, రేపు 26, ఎల్లుండి 28, తర్వాత 29, అలాగ అన్ని టెంపరేచర్ యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే 500 ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆ రోజు తర్వాత ఫిష్ బాడీలో నుంచి యాంటీబయాటిక్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దాని తర్వాత హార్వెస్ట్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు. దానికంటే ముందు మనం హార్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, దాంట్లో రెసిడ్యూ మిగిలిపోతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం. అది రెసిడ్యూ ప్రాబ్లం అనమాట. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఏఎంఆర్. అది చూసారు, చెరువులోనూ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి. జంతువులకి అంటే యానిమల్కి హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, హ్యూమన్కి హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, దాని తర్వాత కొన్ని మంచి బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి. ఈ అన్ని బ్యాక్టీరియా కూడా రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది జస్ట్ మీకు ఒక మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ యాంటీబయాటిక్స్, వైరస్ కూడా చెక్ చేయవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వేరే కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే. నెక్స్ట్ వన్, సో దీనికి ఏంటంటే మనం ఆ వాటర్ క్వాలిటీ, ఫుడ్ కాంటాక్ట్ క్వాలిటీ, ఐస్, దెన్ దిస్ వన్ క్వాలిటీ, లాస్ట్ వన్. సో ప్యాకేజింగ్, అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ప్యాకేజింగ్. మనం ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళామంటే వీఆర్ నాట్ టాకింగ్, ప్యాకెట్ ఓన్లీ సెల్లింగ్. ఎవరు తయారు చేశారు, ఎంత తయారు చేశారు, ఎప్పుడు తయారు చేశారు, ఏ క్వాలిటీ ఉన్నది అనేది ప్యాకేజింగ్ అనేది. ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ ది ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద సేల్స్ మ్యాన్. సో ద వాట్ ఎవర్ ప్యాకెట్ యూఆర్ మేకింగ్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సేల్స్ మ్యాన్. అదే చెప్పాలి అన్నీని. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ది అట్రాక్టివ్ ప్యాకేజింగ్. నెక్స్ట్ వన్, సో సిఎఫ్టీ హెస్ డెవలప్డ్ దిస్ ఫ్రెష్నెస్ డాట్, అంటే ప్యాకెట్ బాగుందా లేదా పాడైపు చెప్పడానికి ఆటోమేటిక్గా. నెక్స్ట్ వన్, సో ది వేస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్. దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ టు కన్వర్ట్ ది ఫిష్ వేస్ట్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్, సో నెక్స్ట్, సో అలాగే కైటిన్, కైటోసాన్, కొల్లాజిన్, మెరైన్ ఆయిల్స్, కాల్షియం, హైడ్రాక్సీ ఎప్టైట్, ఇలాగా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ వీ కెన్ మేక్ ఫ్రమ్ ది ఫిష్ వేస్ట్. నెక్స్ట్ వన్, సో ABI, so CFTIS has a agribusiness incubation center where we promote the entrepreneurship. We help the people to take these technologies and develop the different products. So alaga, so next one, next. So we have the pilot plant facilities for freezing, value addition, retort pouch, battering, cooking, ఎవరైనా చేద్దాం అనుకుంటే products
మా దగ్గరికి వచ్చి ఆ ప్రోడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రైనింగ్స్ we offer. Next one, testing facilities what we have in Cochin. Next one, these are all the people who have come to us and developed their own brands. వీళ్ళంతా మార్కెట్లోకి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్, వెదర్ ఇట్ డ్రైడ్ ఫిష్ కానీ, లేకపోతే ఫిష్ కురేస్ కానీ, లేకపోతే రిటార్డ్ పౌచ్ ప్యాకింగ్స్ కానీ చేసిన వాళ్ళు అన్నమాట. నెక్స్ట్ అలా one slide you go. These are all our products. People who have come to CFT and went out as entrepreneurs. Next one, these are under value added లో these are some of the people who made these products. Next one, సో అలాగే ఈ ఫిష్ కూర చెప్పాను కదా, అవి ఇద్దరు చేశారు, ఫిష్ కూర ప్రానోస్ అని. అలాగే సీ బీడ్తో కుకీస్. నెక్స్ట్ వన్, these are the different pickles which are in the market made by people from entrepreneurs who came to CAFT. Next one, next these are some of the test kits for formalin and some fish waste or silage that can be used as plant fertilizer. Next one, these are the retail markets. Next one I think is the last one. So these are some of the retort pouch curries which CFT has introduced through entrepreneurs into the market. Next one, next. So these are all our products. Next one, these are all the dry fish images, products, people who have made the dried fish and went into the market. Next. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ ఎవరైతే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వచ్చారో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినవి ఏంటంటే, ఒకటి కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీ లేదు, మీ మంచి మెటీరియల్ పంపించినా సరే ఆ షాప్ దగ్గర పడైపోతుంది, గుడ్ క్వాలిటీ రా మెటీరియల్ దొరకట్లేదు, ఫ్లక్చువేటింగ్ మెటీరియల్, రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, ఇలాగ ఉన్నాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో ఫ్యూచర్లో మనం మార్కెట్ సినారియోస్ పెంచుకోవాలనుకుంటే, సో ఇందాక తరుణ్ శ్రీధర్ సార్ కూడా చెప్పారు, అది వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ఫిష్ యాజ్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్. ఓకే, మనకి ఫిష్ తాలూకు బెనిఫిట్స్ ఇందాక మీకు చూపించాము, బట్ దేర్ ఈస్ నో బడీ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎగ్ అనే డే లాగా ఇలాగ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, అలాగ మనం చేసుకోవాల్సి ఉంది. దెన్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ వేస్ట్, జీరో వేస్ట్. వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ ప్రాసెస్ను ఎంటైర్ థింగ్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. ఒక ఫిష్ మనం బయట తీసాము అంటే either as valued product or by product, it should be zero waste. You should be do it. Then ready to eat meal segment లో కూడా మనం ఎంటర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్, ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా కాకపోయినా సరే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది మనం తగ్గించుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో మనకి వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎడ్జ్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. నెక్స్ట్. Thank you, Dr. Madhu. Thanks for the CR Reddy College Management. అమ్మాయిలు మీరు అటు బయట స్టాల్స్ చూడండి, బయటకు మీరు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళాలి, ఇప్పుడే వెళ్ళండి, లెక్చర్ మధ్యలో వెళ్ళొద్దు, వెళ్ళే పని అయితే స్టాల్స్ చూడటానికి వెళ్ళండి, పోయిరండి, సరిపో. చెప్తాను. So next speaker is Mr. Rohit, co-founder of COO Malexicom, and ఆయన మనం మాట్లాడబోయే ఇంటర్నేషనల్ ఫిష్ ట్రేడింగ్ మీద మాట్లాడతారు. Mr. Rohit Maji, co-founder of COO. Rohit has MBA in strategy from the University of Cambridge. He has a master's degree in electrical engineering from the University of Colorado and Boulder. అమ్మ ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలా, బయటికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళండి, ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలా, మూవ్ అవ్వండి, ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వండి, సైలెంట్గా వెళ్ళండి బయటికి నన్ను. సో త్రూ దేర్ full stack blockchain enabled digital platform, they provide technical tools to de-risk transactions and finance them. And Rohit has spent most of his recent career as a strategy consultant with a focus on innovation, digital, exponential technologies and new space. Now I request Mr. Rohit to present talk on international fish trading. Your time limit enough? No, right. Thank you. So thanks a lot. I won't take too much of your time. I know that all of you guys are very busy. So I'll try to keep it short. We'll keep it to 30 minutes.
So essentially, I mean, thanks a lot. I mean, thanks to the organizers for organizing this and giving us an opportunity to actually talk about exports and international markets when it comes to aquaculture specifically. What we are doing as a platform, and this is maliksi.com. You can actually go visit maliksi.com. If any of you are interested in exports, you can actually register on the platform as well. What we are essentially trying to do is provide a digital solution for people who are smaller businesses, SMEs in India, and who want to export and use that as an opportunity to increase their incomes. Yeah. We do two things. First of all, as was said before, we help with providing a mechanism by which an exporter in India can connect to a buyer outside, and also we allow for financing to be plugged in. So essentially our mission is to double the income of small businesses and help them enter the global food supply chain. This is not just aquaculture. We work across with farmers, with people who produce all kinds of food and agriculture products in India and also outside. We are set up in the US. We are also set up in the United Arab Emirates. So we have buyers in various parts of the world who buy from exporters, smaller exporters, SME exporters, in India and elsewhere. The idea is that global food security can only be addressed if we are able to connect a lot of smaller suppliers to the international markets to feed an increasingly growing number of people. I mean, our population is not decreasing, as was said before. I mean, we are going to be the highest population, but globally we are going to be 10 billion people by 2050, and in order to feed all of them, we need more production. Maliksi was started by all of the gentlemen here. Azam is the CEO. He studied in Italy, has got degrees from Wharton, from Stanford, and myself. I mean, I studied in the UK, in the US, and the idea was how do we use technology to make it easier and simpler for people to export. There are various advisors that we have in banking, in finance, in blockchain, who advise us and help us build a solution that works for the smaller exporters in India and elsewhere. The basic problem that we are trying to address, and this is a problem that all SMEs face, and I don't know how many of you are yourself SMEs, but if you look at the international food supply chain, you will see that there are a lot of SME suppliers on one side, and there are a lot of retail buyers, manufacturers, distributors on the other side. But the export angle of it, or the cross-border aspect of it, is very constrained. One analysis we did recently showed that about 80% of international trade in food and agriculture, which is a $2 trillion market, is controlled by less than 4,000 people. Yeah. So 4,000 businesses are controlling 80% of the $2 trillion global trade. This is a situation which we are trying to solve for. We want the SME businesses to be able to trade at the same level as the large guys are able to do. And why is this happening? Why are the smaller producers not being able to engage directly in international trade? Basically, there are two main problems. Yeah. The first problem is that the smaller exporters are unable to mitigate all the risks that are there in external trade. Yeah, so oftentimes they don't know who the buyer is, they don't know whether the buyer will pay, they don't know whether their goods will get stuck either during export clearance or during import clearance. There's all these documentation involved, they feel overwhelmed with it. And also, I think the other big problem is the inability to access trade finance. This kind of export trade cannot happen unless and until you have access to loans and financing from a financial institution. I mean, to give you an example, I mean, today from Bhimavaram, if you decide to export yourself to a buyer in Los Angeles, it takes about 45 to 60 days for the cargo to reach the port of Los Angeles from Kakinada or from Chennai. And then it takes maybe another 60, 90, 120 days for the buyer to actually pay you, because almost all buyers in international markets want some access to credit. So you're talking about 120 to 150 days before you as a small exporter can get paid. Most smaller exporters will not be able to engage
with this kind of long waiting period to get paid back, because they need to get the next consignment ready, and that requires you to have money in your bank accounts. So typically what happens is the smaller exporters will sell to the larger exporter, and the larger exporter is able to finance this and send it to the buyer. And that's why you don't see almost any small business interacting in external trade. What we are trying to do is solve for this problem. Yeah. What we are trying to do is to ensure that smaller exporters are able to get access to finance, and they're also able to access all the tools required to mitigate the trade risk that is there in this trade. Yeah, so this is kind of essentially the solution. We do all kinds of food and agriculture products, but we allow smaller verified sellers to provide good prices to buyers and also access credit. Now, how do we do that? Yeah, this is essentially the solution that we've developed. It's a tech solution. What we do is primarily we provide the sellers or the exporters access to all the data that is required to verify a buyer, make sure that the documentation is in order, make sure that they have access to demand on the other side, make sure that they are able to get internationally compliant contracts that are signed automatically with a buyer when they engage on the platform. And we check the quality and quantity of the goods at the point of dispatch. So an important aspect is when you send something to a buyer in Los Angeles, that the buyer gets what they expected. Yeah. Often it happens that you send a container of shrimps to a buyer, and the buyer will say, this is not what I wanted, and they will reject the goods. Now, there is no refunds or returns in international trade. You can't have your shrimps come back and send it to someone else. So it becomes a very difficult situation for an SME exporter. So what we do as Malexi is we actually check the quality and quantity of the goods pre-shipment and post-shipment, make sure that all the documentation, everything is in order on the platform, is digitally available to the buyer. So the buyer sitting in Los Angeles can actually look at the product, look at the videos, look at the inspection report which is conducted by a verifiable inspection agency, and accept the quality and quantity even before the ship starts sailing. And this acceptance, this digital acceptance, is what we put on a blockchain platform for the financial institutions to be able to get the comfort that this particular product is the same product that the buyer wants and the buyer has digitally accepted on the platform. Now, this is a big deal because this allows us, for the first time ever, first time ever international trade for food and agriculture products to be financed for a smaller exporter. So we've just had the first 5 loan disbursals on the platform. We are working today with Yes Bank. We are working with the Trade Receivable Exchange of India. We are allowing now for the first time ever for the smaller guys to get financing. Yeah. Now, if you have financing, what happens typically is that you get paid at the moment you load the container. So you load the container, the inspection is conducted, the buyer in Los Angeles will accept, and the moment they accept, the bank will pay you 80% of the total invoice value that you have given to the buyer. And the remaining 20% is collected by the bank after the expiry of the credit period of the buyer. So if the buyer wants 90 days of credit period, then after 90 days the bank will collect. You don't have to do anything. All your risks are offset, and the bank will pay you whatever remains out of the 20% minus the interest rate that gets charged to the buyer. Now, the interest rates are very small as well. I mean, typically they're very competitive. They're between 0.75 to 1.2% per month. And that also is something that the smaller exporter can factor into their price when they're quoting to the buyer. Now, what this allows you to do is this allows a smaller exporter to get access to a lot more profit margin than they otherwise would have been able to do. Because they're selling today to a larger exporter, they don't get the retail price or the buying price that the buyer is able to pay on the other side. Yeah. So just by paying 1% interest rate to the bank, you have offset all the risk that the buyer will not pay to the bank, and therefore able to charge a better price. Today, we are primarily operating out of the Middle East and the Gulf cooperative countries, which is UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman.
and Kuwait. The next market that we are going to be approaching in the few months is the US, and then, as was mentioned by Tarun sir as well before, Europe. Europe is one of the world's largest importers of food and agriculture products. India's share is very small. We do very small. We do 0.5% of the total imports in Europe. So essentially, I mean, this is what we are doing today. We've got buyers on the platform. We focus on buyers. Buyers from the Middle East come to the platform. They buy from us. We connect them with sellers. We've got 420 plus businesses right now, mostly out of India, registered on the platform. We've done about $8.2 million worth of transactions, and we've got $15 million worth of financing that we are disbursing to sellers right now. The idea eventually is that we will connect deeply with the buyers and their technology systems, so that every time there's a demand from a supermarket, let's say in Europe, then that demand is presented to the exporter in real time, and they can just respond with a price, and that price will determine whether you get that contract or not. So today, as I was saying, we work with Yes Bank in India. Hub 71 is an entity based out of Abu Dhabi, which we work with. We work with Barclays in London, which is a financial institution. In India, we are part of Indigram Labs, which is the Department of Science and Technology. RXAL is Trade Receivable Exchange of India. They are the ones who are doing a lot of the financing. And we also in the US work with Silicon Valley Bank. RXAL in India is supported by SIDBI, State Bank of India, National Stock Exchange, ICICI, and Yes Bank. So that's it. Thanks a lot. I hope that was useful. If you have any questions, feel free to go to the site and register there, and somebody will be in touch with you. Really, thank you, Rohit. Nice and innovative. So one second, please. Once again, nice, Rohit, and thank you. And next speaker is local and very strong in innovative marketing. It is none other than Mulpuri family. And now the speaker is Ravi Mulpuri, being the managing director of Mulpuri Aqua Processing Private Limited. Very innovative, doing business across India, 35 locations in 14 states, and currently the largest trader of Pangasius fillet across the nation with a 15% market. Maybe old figures I may be mentioning, but don't worry about that. The figures available to me. And farmer, basically farmer and trader by building up a fish marketing network across India. And he holds a master's degree in electrical and computer engineering from the University of Louisville, Kentucky. He flew back to India. Your nation or father nation? You flew back to India after his education, and being a member of an agricultural background family, he opted to choose the same area, nice, and cherish the business by imparting his technical and interpersonal skills. His role also extends to handling cold chain logistics. That is more important. He manages a crucial part of transporting perishables across the country with complete sanitation and safety. With many trucks traveling to different parts of India, Ravi Mulpuri ensures that all parameters required for excellent quality are calibrated and taken care of. Welcome, Ravi. Time limit 15, 20, 30, no problem. 20 minutes. Okay, I think I'll not even take 20. First of all, Raleda, Parlerlema, it's okay. I'll have an open job. Signal ledamma, it's okay. Okay, so first of all, it's very difficult to talk after Madhusudan Rao garu, endukante
most of the parts which we are trying to cover, okay, as an entrepreneur, chala topics I think ఆయన ప్రెజెంటేషన్లో ఆల్రెడీ కవర్ అయినాయి. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రిపీట్ దెమ్. సో అందుకే ప్రెజెంటేషన్ తొందరగా అయిపోతుందని చెప్పాను. సో వేర్ వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ అ ఆంటర్ప్రూనర్ ఇస్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఎతికితే దట్ ఈస్ సింపుల్. దట్స్ ఆల్ వాట్ యూ డూ యాజ్ అ బిజినెస్ మెన్. అయితే ఆ సొల్యూషన్ మనం కనిపెట్టిన సొల్యూషన్ ఒక అప్లికబిలిటీ ఉంటే, అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, యు ఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రూనర్. దట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్. సో అయితే వెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్, ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యాడ్ వాస్ పంగేషియస్ అనే బ్రీడ్ ఫిష్ మేము కల్చర్ చేయడం జరుగుతూ ఉండే. అండ్ వీ వర్ అట్ దట్ పాయింట్ ప్రొడ్యూసింగ్ క్లోజ్ టు 80,000 tons ఆఫ్ పంగేషియస్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ వర్ ఫేసింగ్ ఇష్యూస్ విత్ ట్రయింగ్ టు జస్ట్ సెల్ ద ఫిష్. ఇవాళ అది ప్రతి ఫార్మర్ స్టోరీ అది. అయితే ఆ రోజు మేము ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం, ఎగ్జాక్ట్లీ 2012 is when I started processing. So when we started processing, the first thing we faced is how do we sell our fish? And as soon as we had that problem, solutions etukkuntu vellam. And the first solution we found out was just sell chilled fish. Ante ice eskuni North India పంపించేసి మార్కెట్స్లో అన్ని చోట్ల పెట్టేసి అమ్మటం. And when we did that, the easiest part was హోల్సేల్ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళి అమ్మేయటం. అండ్ అక్కడ చేసినప్పుడు మాకు ద వన్ థింగ్ విచ్ వి సా ఇస్ కేజీకి ₹1, ₹10 అంతే మార్జిన్స్. ఇవాళ కూడా అదే మార్జిన్స్లో ఉంటున్నాయి. వాల్యూమ్స్ చేస్తూ ఉన్నాం కానీ at the end of the day, if you look at it, how much money are we making out of it? That was not happening. So ఆ పార్ట్ నుంచి then we tried to look at what is the next possible solution. ఆ సొల్యూషన్లో that's when we realized that Pangasius globally is a breed which is being processed. Unlike in India, Pangasius అనే బ్రీడ్ని ఎక్కువ ప్రాసెసే చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ప్రాసెసింగ్లోకి అట్లా స్టార్ట్ అవటం జరిగింది. సో దాట్స్ అ క్విక్ బ్యాక్ డ్రాప్. సో అయితే వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ దట్, now we actually matured over years. How do we get this a viable product? అంటే ఒక ఆంటర్ప్రూనర్ నుంచి సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రూనర్గా వెళ్ళాలి అంటే how do we make money out of this? So ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఒక్కటే చేసామండి లాస్ట్ 10 years. We have never been into shrimp. సో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఒక్కటే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు the continuous things which we have evolved as we we learned 3 things. ఒకటి, the product which you are trying to sell has to be utmost standards. మీరేదో ఫిష్ చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పి షరింప్ వేరు, షరింప్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము, ఫిష్ డొమెస్టిక్గానే అమ్ముతున్నాము అనే దానికి లేదు. సో ఇవాళ మీరు చూస్తే మేము ఫిష్ ప్రాసెస్ చేస్తున్న ఫ్యాక్టరీకి షరింప్ ఫ్యాక్టరీకి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ జస్ట్ ద ప్రాసెస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఇస్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్ అంతే. సో ఆ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉండాలి అని తెలుసుకోవడానికి మాకు ఒక 1-2 years పట్టింది. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫిషరీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నాకు అసలు అదర్ దాన్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఐ గెయిన్ త్రూ దిస్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చుంటున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాకు ఏదో ఒక స్టేజ్లో హెల్ప్ చేశారు. ఇవాళ నేను ఇక్కడికి వచ్చి నుంచుని ఇక్కడ మాట్లాడటానికి కారణం ఏంటంటే, ఇక్కడ మీకు చూస్తున్న పేర్లందరూ కూడా నేను చేసిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో ఎంతో కొంత ఉపయోగపడ్డారు. రైట్ ఫ్రమ్ మా కల్చర్ దగ్గర ఆయన రామ్మోహన్ రావు గారు ఉండేవాడు. అండ్ మధుసూదన్ రావు గారితో నేను యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ 8 years అయింది సార్. 8 years బ్యాక్ వీ యాక్చువల్లీ when we were first developing the value added product of Pangasius fillet, shelf life established అవ్వలేకపోయింది అప్పటికి. We were really struggling. Today we have a product which is 21 days shelf life, sir. మీతో వర్క్ చేసినప్పుడు 15 days. Slowly we went to 21 days of shelf life for chilled fish. And then C.K. Murthy garto, we were actually traveling during the years of 2015-16, I think, when we were actually working on how to get other than chilled నుంచి frozen segment మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కల్చర్ గాని గురించి కానీ. సో అట్ ఆల్ ది స్టేజెస్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ సపోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి నేను నేర్చుకున్న దాంతోనే వీ యాక్చువల్లీ పుట్ అప్ అ బిజినెస్. సో ఆ బిజినెస్లో నేను 2 models రియలైజ్ అయ్యానండి. దెర్ ఇస్ 2 models ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ఎనీ డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకటి B2B, బిజినెస్ టు బిజినెస్, అంటే హోటల్స్, కేటరర్స్, రెస్టారెంట్స్, లేకపోతే ఇట్లా ఇన్స్టిట్యూషనల్ సేల్స్, అట్లనే B2B అంటారు. 2 B2C. B2C ఇస్ మోర్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్ టు హోమ్ కానీ లిషియస్ కానీ ఈ పేర్లు చూస్తున్నారు కదా, అంటే డైరెక్ట్ కస్టమర్స్ తీసుకెళ్ళమ్మటం, విచ్ ఇస్ అగైన్ లైక్ రీటైల్ షాప్స్కి ఆన్లైన్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో B2B, B2C 2 models ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ మేము వాటిలన్నిటిలో పెనెట్రేట్ అవడానికి వాట్ వీ యాక్చువల్లీ సా ఇస్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ దే నీడ్. సో ఎసెన్షియల్లీ
అక్కడ ఏమి కావాలో చూసి దానికి తగ్గ ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేయడం మొదలెట్టాం అనమాట. సో B2Bలో వి రియలైజ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒకటే బ్రీడ్, 4-5 బ్రీడ్లు 4-5 రకాలు ఏం అవసరం లేదు. ఒట్టి పంగేషియస్ ఫిలే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ సెల్స్ ఇన్ B2B. తిలాపియా వెళ్ళదు, రోహు వెళ్ళదు, కట్ల వెళ్ళదు, ఇవన్నీ వెళ్ళవు. దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ బ్రీడ్ విచ్ సెల్స్ విచ్ ఇస్ పంగేషియస్ B2B. ద అడ్వాంటేజ్ యూ హ్యావ్ ఇస్ ఒక బ్రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూమ్స్ చాలా వస్తాయి. ఇవాళ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ క్లోజ్ టు 30 tons ఆఫ్ టేకింగ్ 30 tons ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో అంత వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి ఆ B2B మార్కెట్ ఉంటేనే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ the second thing is it's a high volume but very low margin market. You keep churning out volumes, but kg ki anta kalpite 5 rupees 6 rupees tappichi meeku margins ekku undu. But having said that, you actually have a business established. Then step 2, B2C. B2C ante ee online marketings ki back end platforms. Yeah, we ourselves can go and do online marketing. Kakapothe just to give a figure, Licious last year spent 80 crores on advertising. Fresh to Home spent close to 120 crores on advertising. మనం ఒక ఫ్యాక్టరీ కడతాంకే అంతకన్నా తక్కువ బడ్జెట్లు పెట్టుకుని కడతాం. సో వెన్ దెర్ ఆర్ కంపెనీస్ ఇన్ దిస్ ఎవాల్వ్మెంట్ వేర్ 100 to 120 crores ఒట్టి అడ్వర్టైజింగ్ ఖర్చు పెట్టే స్టేజ్లో ఉంటే, వీ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యూటిలైజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ సైడ్. అందరూ ఒకే చోటకి వెళ్ళి ఫైట్ చేయాలని లేదు. సో దాట్స్ ద లెసన్ ఐ లెర్న్డ్. సో దాట్స్ ద థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్, విచ్ ఇస్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ బీ ద లీడర్ ఇన్ ఎ సెగ్మెంట్. అండ్ దాట్ సెగ్మెంట్ ఫర్ మీ ఇస్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ ఆ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్లో ఇవాళ B2Cలో వాళ్ళు అడుగుతున్నాయి అన్నీ వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ టు దెమ్, వేర్ మల్టిపుల్ బ్రీడ్స్. ఇందాక B2B ఎట్లాగైతే ఒక బ్రీడ్ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పాను, B2C ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 బ్రీడ్స్ చేస్తాము. 8 to 10 బ్రీడ్స్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూమ్స్ బట్ హయ్యర్ మార్జిన్స్, 30 to 40 రూపీస్ మార్జిన్స్ ఉంటాయి మీకు. సో అట్ స్ట్రెచ్ ఈ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇంకా చాలా ఉంటాయి, బట్ ఆన్ అ బ్రాడ్ లైన్ దీస్ ఆర్ ద 3 learnings ఐ హ్యాడ్. ఒకటి, ఆంటర్ప్రూనర్ వర్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రూనర్, విచ్ ఇస్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే సొల్యూషన్ ఎత్తుక్కోవటం ఇస్ ఆంటర్ప్రూనర్. దాంట్లోంచి డబ్బులు తయారు చేయడం ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ థింక్ వీఆర్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఎట్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ మార్కెట్కి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో చూసుకుని దానికి ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటాం ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వీ ఫాలోడ్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ట్రెండ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు బీ B2Bలో ఒక సింగిల్ బ్రీడ్ హయ్యర్ వాల్యూమ్, అండ్ B2C ఇప్పుడు చాలా బ్రాండ్స్ వచ్చేసినాయి. వాటన్నిటికీ ఎట్ సమ్ లెవెల్ దే కెనాట్ యాక్చువల్లీ కీప్ ప్రొడ్యూసింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఫిష్ ఇస్ అ వెరీ ట్రికీ పార్ట్ అండి. ఫిష్కి సీ ఫుడ్కి అన్నిటికి కూడా మనం చెరువులు పక్కన ఉంటేనే చేయగలం, విచ్ మీన్స్ దట్ ఎసెన్షియల్లీ మనం ఈ కోస్టల్ బెల్ట్లో ఉండి, ఎందుకంటే లైవ్ ఫిష్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే అది చచ్చిపోతే విదిన్ 2-3 hours ప్రాసెస్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ దట్ స్ట్రెంగ్త్, లెట్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రెంగ్త్. ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి మార్కెటింగ్ చేసే అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే దానికంటే కూడా ఆ మార్కెటింగ్ చేస్తున్న టీమ్స్ అన్నిటికీ ఒక బ్యాక్ ఎండ్ మనం ఫామ్ చేయగలిగితే విత్ దిస్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్, I think we'll be having a very good business model in the coming years. Thank you.
that what's happening right now, and last discussed about the and so many figures about the situation. So straight away, let me go. Put up the big challenge because of the mammoth production in Ecuador side. They are already producing 1.2 million, and the world experts say that South American production, especially Ecuador, might. Domestic market is developed. If you see wherever the Vanami was introduced in Asia, whether it's China, Taiwan,
Malaysia, Vietnam, everywhere, wherever Vietnam is introduced. But the good thing is that all these Asian countries at least have 20-25% to 50%. Even China, they produce 4 to 5 million tons of different crustaceans and still import Vietnamese 1.5 to 2 million to cater to the domestic market. Even the greatest example is of Brazil. When Brazil, their foreign trade agreement didn't work and there was a lot of duties were levied on them, so they decided that whatever they produce will go to the domestic market. Though they have a 15-16 crore population, but everything what they today produce, 80,000 to 1 lakh ton, is 100% consumed in their country. So this is where it has really, really benefited. In India, if you see, there are odd 50-60,000 farmers, number of farmers in shrimp farming. We have 500 plus hatcheries, we have 30-40 feed millers, but everybody knows that few countable people are doing very good in hatcheries. So in the feed, only top 3 companies are doing 60-70% of the business. So what I feel that if domestic market, if we really develop and at least 2-3 lakh ton of our production can be consumed in our domestic market, so it will also help the dying business of a lot of people are getting out of the hatchery business and the feed milling business. Even the processors, we say that we have more than 1,600 processors and 650 registered as a shrimp processor, but honestly, not all are doing well. So I think this will also give a very good space domestic market for these people. Those who are not doing well will also start sustaining their own business. So looking into that, since 2015 onwards, I have a little concept that that I should really focus on domestic market. So I studied what happened world across, especially in India. A lot of people initially, those who tried, they have burned their heavy 30 years before starting shrimp farming. So I thought, if just giving shrimp, many people in India, when you see, they don't know how to cook the shrimp, to be very honest with you. Because if you go to the Middle, they have not seen shrimp. If you give them fish and shrimp, they will try to cook as a chicken or mutton, and that's why they spoil it. So I started a very modest restaurant because everybody knows my journey as a farmer. I started from 2-acre farm in Gujarat, now at least doing 250 acres of shrimp farming. That's where I say that my journey starts from Jinga and now converting into Jingalala. So 2019, June 9, we started this very small restaurant with 50-60 sitting capacity, and the purpose was to popularize the high quality farm-raised shrimp and how the cuisine can be popularized. So this is the few pictures of my restaurant with modest capacity of 50 people sitting. But we work very, very hard on the different cuisines from all part of India, Kashmir to Kanyakumari, and from Andhra to even Agartala side, even some continental dishes from Southeast Asian countries, and really it has done well. But unfortunately, what happened? We started in June 19, and we faced a severe lockdown crisis, and 2 years was very difficult for me to sustain such a huge investment of 1.5 crore rupees output. But I didn't give up. Even started 3,000-4,000 clients. I started selling them the fresh shrimp, which is medium, large, and jumbo size, and even with lockdown opening, even with seeing it the good response, we started our 2.5 ton capacity truck where actually the fresh frozen can be supplied to different market. And here I would like to say that a lot of people laughed at me when I was starting this thing. They say, welcome to the rat race. A lot of people have burned their fingers. Now even Ravi was saying that even a company like Licious has spent crores and crores rupees in advertisement, and still they are struggling to establish the market. But my honest observation is that if you see the screenshots of Big Basket and Pesca Fresh, they are selling even 200-250 gram packet at 500 rupees on average. So if you see the kg price,
it is somewhere coming 1,500 to 2,000 rupees a kilo. This is where it gives a shocker to your housewife or anybody who goes to the market when they see the fresh versus the frozen. Because I will give you a very good example in Surat. In 1995-96, when we started shrimp farming, there was not even for few kgs of hand picking, we need to just take it to somewhere market and dump it at 100 rupees kilo or something like that. And there was absolutely no domestic market consumption in Surat. But slowly after 30 years, you will be surprised that there are only two shops. One is Bashir and Company and one is Superfish. Today, anything which is 50, 60, 70 count, 2 to 3 tons are easily sold and consumed in the domestic market. So I'm feel very proud of that. In Surat, with 100% vegetarian tag, now Vanami, 5 ton Vanami is daily consumed. If you see 365 days, close to 2,000 tons of Vanami is consumed. So, and this is where I see that, when a household person goes to the market and you see that 350, 400 rupees is easily available, 60, 70 count. So, and then suddenly he compare with the frozen thing which is available online on the market with 4 times, 5 times the price. And that is what it feels not acceptable. So, it's all about creating awareness, which is, I feel that, fresh versus frozen, which is better. And really, we need to work very hard that frozen is more fresh. And really about the protein, whether people really think about the protein side and the health aspects of the nutrient side of eating shrimp. And we also need to clear some myths of high cholesterol. Even our doctors, they suggest not to eat shrimp because it is with high cholesterol. But they forget to tell it is with good omega-3 and omega-6 fatty acid. It's a high-density lipoprotein and it's good. And then when we say that there is a tag to shrimp, since the shrimp farming started, it's always considered to be a very, very premium product. But people in India, as I say, when they can eat mutton 700 rupees a kilo and some premium fish like hilsa and anything which is 2,000 plus, even sheer king fish can be eaten with 1,500 rupees tag. Why not shrimp with 300-400? Or we say that in the last 35 years of our shrimp farming history, we have never ever farmed or focused anything towards the domestic market. Right now also in crisis, everybody is questioning about the domestic market can be developed or not. But honestly, none from the government side, nor from we have given an honest effort to establish domestic market. Because why I see availability? Because any product which is available 12 months, then only the people will start focusing on it. Generally, whenever there is a crash harvest due to disease and thing, then we try to push that small count into domestic market. I will give you a very good example of myself. 7 years back, Gujarat is the monsoon and summer crop. Generally, winter is very severe. But I have realized Goa and Maharashtra especially in December, January, there is a huge demand in Mumbai local market and Goa local market. So few traders, they started calling, Manoj bhai, can you give me 10 ton, 50 ton regularly from 15 December and they will take. So slowly I have converted my farm into a winter crop where I generally target 80 count, 100 count. And to everybody's surprise, now for 100 count also I get 350 to 360 consistent price from last 4 or 5 years. Now people know that during this winter crop, December, January, Manoj Sharma farm will give 100 to 200 tons. So that is where I appeal to my fellow farmers in Andhra Pradesh. We should dedicate at least 1 or 2 ponds. Some farmers having 20 acres, at least dedicate 1 acre, 2 acres, and try to sell that Saturday, Sunday to the local market. That is very, very important to push it. And when everybody says to me that domestic market is not established, we don't have a cold chain, we don't have an infrastructure, I beg to little different because, I will give an example of what my previous speaker Ravi said. When India can produce 15 million metric tons of freshwater fish and from Andhra Pradesh to each and every corner of the world can be supplied in ice chill form
for 3 days. So why not shrimp? Why not Of 60, 70 count can be done. 35 years of our shrimp farming history. When milk and ice cream of a 10 rupees cup or 15 rupees cup can go from Gujarat Amul to pan India, why not shrimp? And when meat, lamb meat can be eaten at 650 to 800 rupees a kilo, why not 50, 60, 70 count of shrimp? 350 to maximum 700 rupees a kilo. It's a food for thought, and everybody should really think Atmanirbhar shrimp industry. Not that Manoj Sharma or Jingalala should be the key player or the lead player or the biggest earning company in domestic market. That is not my philosophy or my idea or motivation of shrimp farming. I simply think that if the entire shrimp industry is dependent upon farmer, then farmer should survive. Domestic market is not about creating, like an individual or a company living thing. That's what I said. But Even realized in West Bengal, Andhra Pradesh, even in Gujarat, if we start some farmers group or farmers club, they can come together and every Saturday, Sunday start pushing 50, 60, 70, 80 count into the 1 ton, 2 ton into their own districts. See, India has 755 districts. And to everybody's surprise, now for 100 count also. And if you minus the coastal districts, where slowly this business can be developed, and this is where through this wind expo that those government people who are listening to me, we in independent India 70 years, we have one of the finest Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana with 20,050 crore. But I fail to see that why not our own government at least dedicated at least 1,000 crore or 500 crore to hire someone. We don't have a Because I believe that, like Sunday ho ya Monday roast kind of a slogan, or the Amul, the Doodh kind of a slogan, has transformed these two industries. I think in India, again I am saying, I have repeated this thing on many platforms on my life. India is a movie. why not shrimp? Why not of 60, 70 count can be done? So I think any good movie star or a very famous cricketer who can become brand ambassador for domestic market in India, and Pradhan Mantri Matsya Sampada Department of Fisheries, MPDA, or NFDB can spend few hundred crore rupees. It will safeguard our 40,000 crore rupees industry. So the simple picture, 30 years back, I have given you 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo, and now from then, now selling almost like 5 ton every day in the local market. So I think this story can be repeated by many farmers across India and make our country reliable, self-reliable. That's what concluding, because this was just 10 minutes given to me. So I strongly believe and I feel that, shrimp farming for me is not a business. It's a mission. Thank you so much for giving this wonderful chance. And my final suggestion would be if the farmers, those we are now 1 million, maybe 30-35% reduced. So I think we can be again global competitive. We need to really impress upon the quality. And last but not the least, again, I appeal that farmers, processors, hatchery people, even the thousands of technicians, all should work one together to make this industry successful, sustainable. Thank you, Sharma. Can you hear me? I can hear you, sir. Thank you. It is going. There is echo, sir. I kindly request